Kwa majina ninaitwa Hesiba Ruth na nimekuja hapa kwa sababu jambo hili linanisikitisha sana kama mzazi, and most especially because mothers have been crying, fathers have been crying, and I've been asking myself at the back of my mind, why is it like that as parents, the mothers of Gen Zs, the fathers of Gen Zs, we are quiet. We are only leaving the parents of the deceased to carry this burden alone. When are we going to arise and say no to all this? Because this is getting out of hand. Our country is becoming lawless. If our son can die in the hands of the police, where are we safe? The people who are supposed to be able to wanajiita walinda usalama, if our children are not safe in the hands of police, where are we safe as Kenyans? It really saddens me. And I'm really urging parents that our children have been fighting, whether we like it or not. For the past 1 year, our children have been at war. They've been at war because they've been at war on social media, and when things get out of hand, they come physically to the ground. And they are fighting for the things that any sensible person can be able to identify with these children and realize that the virtues and the things they are fighting for, good governance, tribelessness, end of corruption, and all these things, they are things that they mean well for this country. And for sure, as parents, Gen Z's parents, Gen Z's mothers, Gen Z's fathers, I really want to urge you, please come out. Come out. We cannot continue to let our children to be slaughtered like chicken. You know, last night I couldn't sleep. I was imagining the pain this child went through, the agony he went through, to the point of being beaten. And the postmortem is saying that he was strangled. He was beaten by a blunt object on the head. Can you imagine the pain this child went through? For how long are we going to keep quiet as parents? I think time has come up, and we should come out and tell this government, no, we cannot continue burying our children. For what? What have they done? What crime have they committed? For speaking their mind? For defending, for fighting for good governance for this country? We really need to speak up. And the other thing that really keeps on disturbing me as a believer, I'm really perturbed by the church in this country. You bishops, pastors, church leaders, why are you quiet? Why are you quiet about all this? Are you not the custodians of the word of God that says thou shalt not kill? Why are you allowing the country to kill our children? And you are there. Once in a while you make technical appearances and then you go quiet. Why can't you unite as church leaders and declare your stand that you are not going to defend this government that is killing its own children? You need to stand up, because Elijah, when the people were worshipping Baal, he stood up on the side of God and he said that if God is God, worship him. If Baal is God, worship him. So we need, you church leaders need to come out and declare your stand that you are not going to side with this government that is doing all these heinous acts. But all in all, I trust God that above all these things that are happening, God will see our children through. Because sometimes I look at all this is happening, I see their helplessness. Because when they come out to speak, they are tear gassed, they are shot, they are arrested, and they are tortured and brutalized, and all manner of things happening to them. But I want to encourage them and encourage myself also in the Lord that God is a God who hates oppression. And God says in the book of Exodus 3:7 that He has seen the misery that the children of Israel were going through. And He has heard their cry. And He is concerned about their suffering. And He is coming down
to bring deliverance to them. So I believe that God is also going to come down and bring us deliverance. And I also want to tell this government that no matter what you do, you are not going to kill the boy child. The boy child is going to live and bring deliverance to this country, because during the day of Moses, during the time of Moses, the boy children were killed. The boy children were killed because the devil was targeting Moses, because this devil had seen that Moses, he was the one God had appointed to bring deliverance, and the Herod targeted the boy children, and many of them were killed, but Moses did not die. In fact, Herod, the one who was killing the boy child, is the one who took Moses and took care of him and brought him up and raised him to be the man who was going to bring deliverance to Israel. We take a break a bit. Okay, kwa majina naitwa Godha Mgodhe, kama kawa TikTok kila mahali mnanijua kama Godha Mgodhe, and it is totally shameful from this country, not only country, world. Kama a police officer can kill somebody without any reasons. As we are being lied to us yesterday at yo, alijipiga kwa ukuta. This guy si mlevi, kitu ya pili si mwenda wazimu, ana ugonjwa kifafa, ana uenda wazimu kwake. How comes mtu ajipiga kwa ukuta na kufe? It is a big liar. And that's why we are saying, tumeenda pale city mortuary na tukapewa the full answers without any nini. Alipigwa ni kama ni mwizi. And then the cause ambayo imefanya mpaka huyo kijana akakufa. What I'm asking police officer, gwanda ambayo umevaa ni pesa yetu. T-shirt ya juu ni pesa yangu, kofia ni pesa yangu. Mimi kitu ambayo siitishi polisi ni underwear. Hiyo suruali ya ndani mimi sijui mahali amenunua. But mbona utumike kuwa wananchi? Mbona utumike? Sasa polisi imekuwa ni slaughter. Pale ni mahali ya kuua watu, si mahali ya kuhudumia watu. Polisi kazi yako ni kuhudumia mwananchi. Na ikifika mahali mnaua watu, what are you accepting? Nini mnaongojea kutoka kwetu? Nini mnaongojea? Mazuri gani? Let this be the first and the last. Next tukikuja hapa, tutaingia kwa hii police station na uenda wazimu sana. Hapa tutaingia vibaya sana. And we won't entertain any stupidity. Hii Kenya imekuwa ni ya kila mtu. Na hii Kenya kila mtu ako na right ya kufanya kitu anataka, except huyo kijana kuua mtu. Mnanyang'anya baba mwenye ameng'ang'ana kwa mjengo, akifunza mtoto wake mpaka mtoto wake amefika mahali anaweza msaidia, mnaua. Surely, which country are we? Then mko tu hapo, you are chilling, relaxing. Ati mnakula tu mkikunywa chai kwa manini hapa na masoda kwa fridge. It won't be good to you guys, and we are coming for you. My name is Generali. I'm a community organizer with Kongamano la Mapinduzi, where I serve there as the National Organizing Secretary. We are here today to demand justice for Albert. Albert was picked in Migori and brought to Nairobi. What was the main reason as to why they were bringing him to Nairobi? What was so important that they had to bring him in Nairobi? This is what we are saying, that one, the Deputy IG is the one who issued an arrest warrant for Albert to be arrested. We demand for his immediate resignation. Yesterday, the IG lied to us, lied to the whole nation, that Albert hit his head on the wall. Today, while at the city mortuary, the postmortem shows clearly that Albert was strangled. So why is the IG lying to the country? The president hasn't said a word. The Ministry of Interior hasn't said a word. Raymond Omolo hasn't said a word. When Ongondo Were died, all of them released statements and whatever, because they are the political class. But because Albert is not a politician, they have not said anything. So we are here. We are not going to leave this place until the Deputy Inspector General of Police, Mr. Lagat, resigns. And if it is possible, the IG himself, because he lied to the country yesterday, that Albert hit his head on the wall, he should have resigned by now. We do not want incompetent people. So we are here. We will continue to demand justice
for all those martyrs who have been murdered by this brutal regime. Thank you so much. Thank you. And one thing about this government, kitu moja wametuonyesha as a government is that they can do it and they will still do it, and because the reason being they have no accountability. That's why they will do it and they can do it. Na because ukiangalia history yote venye imeenda until now everybody knows the story, lakini hakuna evidence hata moja, even one person accountable for it. What does that tell you? That this government can do and will still do it, and there will be no accountability. Two, the state knows what is going on, because until now President hajaongea, Ruto hajaongea, the CS of Interior bado hajaongea, na akiongea atatuambia that still investigation inafanywa. Now what kind of government do we have? If kama mtu anakufa kaa kuku and we cannot get an answer, do we have security? The only place you can go for security is police. But right now the place you can go for death, it is police. How sure are we hata mtu mwenye anashiko na ID huko kwa barabara ako safe? Watu wanapeleka huko ndani tutajuaje wako safe? That means they show insecurity even in police. So who will we trust? One, we cannot trust the government. Wame to destroy. You see how people are dying and they cannot give accountability. Because the other day MP mwenyewe aliuliwa, within 2 days tulikuwa tushapata all information. But because huyu ni kijana wa mhohehae, no one can give even accountability. Even hatujui nani alimbeba from home to Nairobi. So according to me, I can say this government is rotten, and I think it is one term. This government is one term. And then tuchague tu another government yenye inaweza tusaidia. Yeah, that's all I can say about the thing. Thank you. Swahili, si ndio? At least ieleweke, si ndio? So mimi naitwa Kiprono Mika Utuni. Mimi nimetoka Wasingishu kule Kapseret. Na tumeona hii mambo ya marehemu Albert imekusa taifa sana. Kwanza kabisa wacha niseme pole kwa familia ya Albert ambaye aliaga dunia kwa njia ambayo ni tatanishi sana. Albert ni kijana mdogo ambaye angestahili kifo kama hiyo. Tunataka tuambie babake na familia yake, na pia kwanza tunasikia yeye ako na mtoto mchanga na ile familia changa. Tunawaambia pole. Tutasimama na nyinyi mpaka Albert apate haki yake. Nikicha kwa jambo hili ambalo ni msito sana. Sisi tuna maswali chungu mzima kama vijana katika taifa hili ya kwamba utu ulienda wapi. Ya kwanza, Albert ni kijana kutoka Homa Bay. Kule Homa Bay, kwa wale ambao wanaelewa, kuko na DCI, kuko na police station pale Homa Bay. Lakini swali ni je, mbona Albert alitolewa kule Homa Bay akaletwa huku Nairobi 400 kilometers away from home? You know, what was the reason behind this? Yeah? It means, tukisummarize, ya kwamba intention ya watu ilikuwa moja. Yeah? Just to eliminate him. Na wali succeed. Lakini wajua ya kwamba damu ya Albert haitaenda bure. Tumeona babake amehusunika. Mzee ambaye kwa sasa angekuwa anakula ile inaitwa retirement. Baada ya kukangangana, amesema ya kwamba alimsomesha Albert kule Bwani University. Inahusunisha sana ya kwamba mzee kama huyu amengangana, analala nje, anafanya kware. Anasema alikuwa anafanya kazi ya ukware. Hiyo kazi si rahisi. Inafunja watu wengi huko. Ni mzee ambaye amengangana. Mpaka Albert akamaliza 4th year pale akapata kazi kule Foi. Alafu mwisho mtu ambaye anatokea mahali ambapo mimi siwezi kuelewa, anakuja anamuua mtu bure. So makosa ya Albert ni moja, kwa sababu mimi niliona yale ambayo Albert alipost. Albert alichukua ile front page ya Standard Media kama unajua, kwa sababu watu wengi siku hizi wasome kaseti, wanasoma kaseti through magazine kule kwa masimu. So Albert akapika picha hiyo the front page of the media of the Standard Media ambayo ilikuwa inaongelea maneno ya police mwenye anaua watu, na pia amechukua mali mingi sana. You know, ni media. Alafu Albert akaweka akapost pale ndio watu wasome. You know, na unajua kuna kaseti inatoanga headline na some words hapo ya kuexplain. So Albert copy paste those words, just copy pasting, na akaweka kwa social media platform yake. Sasa nataka niulize huyu deputy IG ambaye anaitwa Eliud Langat. Mbona huku waendea wale wa Standard Media ambao waliandika
Mbona uliyemwendea huyu kijana mdogo huyu? Mbona? Nikiongea maneno ya president, rais ambaye sisi tunamheshimu. Rais ambaye sisi tunamheshimu. Tulimweka pale ili aweze aongoze taifa hili. Lakini ni kama kuna mambo ambayo hayafanyiki vizuri. Mimi nataka nimuombe rais kama kijana wa taifa hili. Mambo haya yasiporekebishwa basi itakuwa ile inaitwa itaket out of hand. Hatutaweza kuisuluhisha tena kwa sababu vijana wamekuwa na ile hamaki, hasira. Sumona. So what the president should do is one. Kwa sababu president anajali nchi, angekuwa amefire Eliud Langat. Eliud Langat should not be seen anywhere. Kwanza jana ilinuma sana, anatokea pale Central Police Station kutoa report ati huyu kijana alijikonga na ukuta ya Central. Na Eliud Langat is the one of the accused person. Anasimama kando ya IPOA na IG. It's a shame for this country. Tunajua kwamba kuna killer squad ambayo inaendelea kutoja vijana ili waweze to sell that fear, because they fear that these youths now are well educated, they have weapons, they can do anything, and they can compromise the government and they can face the government as it is. Nataka niambie rais, engage with youth. Maneno ya corruption ni mingi na vijana wanasema corruption ni mingi. Arrogant leaders wanaongea chinzi ambao wanavyotaka. Tumeona viongozi wengi jana. Karen Nyamu, senator moja ambaye ni nominated pale. Sijui kama mnyimu uliona, anatokea pale anasema Albert maybe aliwao na opposition. Those are arrogant people. Kimani Ichung'wah pale anatuambia kwamba kifo ya mtu mmoja isilete shida sana katika taifa. Hao viongozi wanajisikia wakiongea ama wanaongea tu. So tunataka tuambie rais, just make sure that your dogs are not packing on us. Tuheshimiane. Sisi tunaheshimu serikali. Serikali pia iheshimu maisha ya mtu. Si ndio? So it is this. Tunajua ya kwamba government iko in panic. And whenever government is in panic, lazima ifanye mambo ambayo hayastahili. Please, tunataka tuambie government ikiongozwa na rais. Na rais tulimwambia rais, mimi mwenyewe nilisema pale bunge la Jivanji, nikamsema rais, ilikuwa April, nikasema rais umeanza kucompromise. Ukicompromise parliament, ucompromise judiciary, ucompromise IPO, ucompromise NPS, National Police Service, italeta shida. Na unaona hii shida tunapitia kwa sasa. Kwa sababu wale wapunge hawaongei mambo ambayo wanaongea tu kwa sababu wanajua they are protected by the head of state and president because akona ile machinery. So wanaongea tu, they are just speaking. Hawataka kujua the consequences ya ni nini. Na vijana huku nje wako na njaa. Umeona? Judiciary ni hivyo. Wewe umeona Martha Koome amesema kitu about Albert. Hakuna, kwa sababu yeye pia anangoja aambiwe sema hivi. Umeona? National Police ni hivyo, compromise. Sasa president anachukua hii lawama hata kama hajui, lakini anachukua hii lawama kwa sababu yeye amecompromise. Wanaamini ya kwamba president ndio anaseme ndio ifanyike. So pia watu wanaamini ya kwamba ni president alioda. Umeona? So I want to ask the president, Your Excellency, we love you, we respect you, but things are getting out of hand. Why don't you control? Why don't you fire this man by the name Eliud Langat? Eliud Langat ni muuaji, afai kuonekana popote Kenya hii. Eliud Langat, that man, he should not be seen anywhere, in this country. Huyu ni mtu ambaye anafaa kuingia kwa chini, kwa sababu kijana mdogo anatolewa, anakuja anauawa. Na mimi nataka niongee nao kila siku kwa sababu mmeamua kutuua. Please, mkiamua kutuua, don't torture her so much. Nasikia walitumia mpaka Pleas, to squeeze his balls. Please, I want to ask them, these people, if you want to kill these youths, if you want to kill me, please don't torture me. Just do it once. Kama ni kutoa shingo toa. Kama ni kudunga dawa ya kulala unidunge. Musinitese sana. Musitese vijana kwa sababu I don't think anybody can imagine what Albert goes through, when he was tortured. And that is why tunasema imefika mahali ambapo tunasema macho ni macho. Kama mbaya ni mbaya. Hata kwenda hapo, lakini mnatu force as government twende hapo. The president should take this thing serious. Deputy IG Kanja, not Kanja but Langat aende. Pia Kanja lazima atuambie mbona mtu wake anafanya hiyo maneno. So I want to condemn and I want to say as Kenyans tusimame kwa pamoja. Hii ni nchi ambayo kwa sasa
tuko ile inaitwa critical condition. Nje tuko kwa critical condition. Tusaidiane, tusimame, tusikae tu, msione tu watu wanauawa hivyo kwa sababu itakuwa Halpat leo. Kesho ni wewe. Je, ikikufikia unafikiria nani atasimama na wewe isipokuwa wa Kenya? Tumeona wasasi wamekuwa na uchungu. Babake amelia pale. Sisi tunasikia uchungu. Kijana mdogo ambaye taifa ingemtegemea, mnamuua. Kwani hii ni makosa gani ambaye alifanya ambayo ilikuwa ina deserve death? Let us be sincere. Let us be people with genuine reasoning. You don't have to kill somebody because of that. So I want to say, please Kenyans, let us unite. These people are against us and we must fight them to the last. Thank you. Kila mtu kaa chini. Kama uko chini, thank you. Kila mtu kaa chini. Wewe heshima ya candidate man. Kila mtu kaa chini. Comrades power. Kwa heshima ya Albert, naomba tu tukae chini mwanzo. Kaa chini bro. Kama unataka chini nenda hapa tukutaki. Viva comrades, viva! Viva! Ahoy comrades, ahoy! Ahoy! Ahoy comrades, ahoy! Ahoy! Tumefika hapa Vigilance House. Na tumebahatika. Haijatoke. Viva comrades, viva! Viva! Sasa ukinidisrupt, ataenda. Tunakuchangamkia. Anaenda. Sasa iko hivi. Tuko hapa. We are very peaceful. Tuko hapa na Dr. Chris ambaye ni afande wetu. Na tunamjua for a very long time. Hako mzuri sana. Wana Chris. We are here. Viva comrades, viva. Viva. Viva comrades, viva. Viva. Mimi najua mbona anasema hivyo. Viva comrades, viva. Mimi najua mbona anasema hivyo. Sawa. Dr. Chris, tunashukuru sana. Umetupatia ulinzi mzuri. Tunaona maskari wetu pale. Tuna hope that not tear gas is going to be thrown here. That is number one. Number two, we are here requesting for the IG to come here so that we can address him. Hiyo ndio tu ombi yetu moja. Si ndio? Viva comrades, viva. Tuko tu hapa tunaomba kumwona IG akuje atuaddress na tuende. Viva comrades, viva. Mtu huyo alitaka kuaddress pia. Viva comrades, viva! Viva! Viva comrades, viva! Viva! Tumetoka City Mortuary. Kabisa. Mahali ambapo postmortem imefanywa kwa kijana mwenzetu Albert ambaye aliuliwa na polisi. Reason tumekuja hapa ni ili sisi tuweze kufikisha malalamishi yetu. Jana Inspector General wa polisi alisema kwamba huyo kijana alijigongesha kichwa kwa ukuta. Madaktari including the government pathologist at City Mortuary has said this very afternoon that the boy was hit by blunt objects on the head, that the boy was strangled, that the boy had soft tissue injuries, he was tortured, he was murdered. Na sisi tukikuja hapa, tumekuja kwa heshima. Tunataka mtusikize, hamwezi kuwa mnatuua kila siku. Sisi ni binadamu, na Kenya ni kwetu. Hata nyinyi Kenya ni kwenu, hamwezi mkatuua kila siku. We are tired of dying, we are tired of burning. Tumekuja hapa only two clear demands. One, is the network okay or we want the IG Kanja, Mr. Kanja aje atuongeleshe na tuelezee mambo. Two, we want the DIG, one Mr. Langat pia aje na eleze kwa sababu is the complainant in the case. Langat must go.
haki. Tunaitisha tu haki. Our people united shall never be defeated. Vijana united shall never be defeated. Vijana united shall never be defeated. Wamama united shall never be defeated. Wamama united shall never be defeated. Viva comrades, viva! Viva! Viva comrades, viva! Viva! Tumekuwa advised na Dr. Chris kwamba tunakuwa protection na ametupatia assurance. Tunaenda hapa Jogo House. IG yako hapo. Yes. Tunaenda hapo, tumpate hapo tumuaddress. Tunaenda pole pole. Na nimeomba bado, comrades. Naomba kitu moja. Hii madhara ndogo mnatuonyesha msituonyeshe. Pale tukifika tuko na discipline. Nimeomba. Baada discipline. Kama wewe Huyu jamani nani huyu? Huyu ni usi Mkenya kwanza. My name is James Mulamba. Sisi tumehangaishana na hii kesi kuanzia Saturday hadi saa hii. Wakasema hawajambook Central Police Station, tukazunguka hii Nairobi kumtafuta tukamkosa. Mwishowe tukampata Central Police Station. He was not booked. Ukishikwa leo na umeshikwa in a transparent process na watu wanataka kufuata sheria, the first thing they do is book you. Hayuko kwa OB. That tells you kulikuwa na intention fulani ya there was a premeditated intention to deal with Albert Ojwang, and by dealing I mean killing him. It does not matter to us what is said about the Deputy Inspector General, because if it is a case of defamation and a case of the publication of false information, the best thing to do is arraign him to court, prosecute him, take a plea from him, and prosecute the case. Prove that he indeed violated the law and incriminate him, take him to court, take him to jail and let him serve his jail sentence. But that never happened, and they did not have the intention of taking our comrade Albert Ojwang to court. That is why they did not book him at the Central Police Station. Albert Ojwang is one among the many cases in this country of young people who are traumatized and brutalized by the brutal police service, because polisi wanaona huyu hakuna mtu atamtetea, ama wanaona huyu hakuna mtu atasimama na yeye, and they are wrong. We are here to prove them wrong. Mkiguza mmoja tunakuja sisi wote, na itafika mahali pia sisi tuchoke kusema free Kevin, free Albert, free nani, sijui justice for who. Bana, mkitusukuma sana hata sisi will take the law in our hands, because sisi tunajaribu kufuata katiba. It is becoming increasingly difficult to abide by the Constitution of Kenya every day, because leo wameabduct huyu, kesho wameua yule, kesho wamefinya yule. Hata kama ni nyinyi hamwezi choka. We have a police service and a political establishment that operates above the law. That is what the problem is. What do you think Kenya should do to avoid all this that is happening right? First of all, Kenyans did the grievous mistake of electing an ICC suspect as their president. Because I will not lie to you, this information and these orders come from the top. When we were being shot on the streets in June, the order came from the president to kill us because he called us treasonous criminals and anarchists. That is why Kindiki did not stop at anything to execute the illegal and unconstitutional orders from the president himself. We must start by reasoning. Let us agree that those Kenyans who voted in William Ruto did us a grave injustice, and we need to take him out. Mukitoa huyu Ruto, hii country inasimama. Hakuna mahali kuna president anapenda watu yake. Upuzi na upumbavu kama hii inaweza fanyika, because the president will reign in on all these officers because they are below him. He is above them in rank and seniority. If the president decides today, there will be no corruption in this country. I am assuring you truly. Hii Kenya hakuna mtu ataiba pesa ya watu. If the president decides today, kuanzia leo, hakuna mtu ataabductiwa na hakuna mtu atauliwa. There is no one who is going to be killed. These people sit in one meeting
to discuss security affairs, from the president to the CS Interior to the CS Defense to the Inspector General of Police and his Deputy Inspector Generals. Wanajua vile wanarani country. They are intentionally doing this ndio vijana waache kutokea kutetea Kenya, because in our silence wataendelea kuiba, and that is what they want. In our silence they will grab all public institutions, they will grab our public resources, and no one will question. So our biggest crime here is questioning the government. Albert Ojwang makosa yake kubwa ilikuwa kusema kuna ukora kwa police service, na inakuwa superintended na Deputy Inspector General of Police Eliud Langat. Hiyo ni makosa kweli. Yaani wewe kama Mkenya leo ukiona kitu inaenda mbaya kwa nchi yako yenye unaipenda, ukisema ni makosa, wanakukujia. Hiyo ndo Kenya tunataka jameni. Yaani wewe ukiona kitu inaenda mbaya unanyamaza. Nikiona unakuja kugongwa na gari ninanyamaza. Nikiona wanauza KICC tunanyamaza. Wakienda kuuza Adani tunanyamaza. Hiyo Kenya hatuwezi ishi. So ni wao wahame ama tuwapeleke jela. Hiyo mambo wanatuambiaga matatu. Sasa kuanzia leo tumegeuza. Wao watoke kazi, waende jela ama wahame Kenya. Hatutaendelea hivyo. Imagine we are the majority. Sisi ndio wengi, alafu tunaongozwa kiushenzi na kiupumbavu na a few people, less than 1,000 people wana make decision on behalf of 55 million Kenyans. Like mtu akiamua leo nitaibia wa Kenya, nitaua wa Kenya, nitaiba mali ya umma, ati hakuna mtu wa kumuuliza. Hiyo sio Kenya tunataka, and that is why intentionally they are defunding the judiciary and they are overfunding the NIS. The NIS has a budget bigger than the judiciary yote. That is why we have cases that have been pending in court for an eternity. Hakuna judges, hakuna magistrates, na wako underfunded, na the staff iko overstrained already. Unaenda kesi inamenshoniwa leo, next hearing ni 6 months later. After hapo inapostponiwa tena. Hakuna kesi itawaisha hii Kenya. Hata tukisema kesi zipelekwe aje mbio, we must get it right. Na tunaanza na kufix hii budget, kwa sababu hii budget kama iwezi fund judiciary, hiyo budget hatuitaki. Yaani MPs wajiongeze mshahara, wajiongeze allowances. Alafu court yetu hapa Supreme Court na hao majudges wanyimwe pesa. Namna gani? Wewe ni nini? Ni nini? Si nimeitwa bro. Hapana, wewe hapana, sisi tunashukuru. Na si nimeitwa interview. Sasa nimeitwa interview nikatae. Ni unavaa masuti na si mimi naenda interview after this. Hapana, maandamano gani umekuja sisi? Wewe umenizoea. Wewe umenizoea. Wewe toka hapo, umenizoea. Hakuna, wewe ni cashboy mwingine. Wewe ni cashboy. Wewe ni cashboy. Jana wewe ulikuwa na sisi. Jana ulikuwa na sisi. Saturday ulikuwa na sisi. Na kwani shida iko wapi? Wewe nani amekukataza kufanya interview? Nani amekukataza kufanya interview? Nani amemkataza kufanya interview? Ona huyu jamaa kutoka Saturday mimi nimekuwa maandamano, wewe umekuwa gani? Wewe umekuwa gani? Yeye amekuwa gani? Gani? Uliza huyu jamaa. Tumeshinda na yeye, muulize. Nani amekataza kuongea? Nani amekataza kuongea? Si mimi ndo nimemuita. Si generali anaongea. Si generali anaongea. Si generali anaongea. Si hata huyu nani ameongea hapa? Hawa watu wa one time wameongea hapa. Ngoja. Hebu muulize shida yake ni gani? You start with your name. Okay, my name is Florence Kanywa, a human rights defender, and we are here today because of what happened on Sunday morning after a young man from Omambe by the name Albert Ojwang was arrested by DCI from Omambe, and then they traveled with him up to Nairobi. And when the father was being interviewed, he said the officers who picked him told him tufuate, natumia ile alitumia kwa Kiswahili, tufuate ndio uweze kurundi na maiti. They told him so. And then when he arrives here in the morning, he is asking to see me. He is told, wait for a minute. He was kept there for like 4 hours, from 7 to 10, I think. From 7 to 10 a.m. And then when they were called by the OCS, they went to the office of the OCS. Then the OCS told them that I cannot talk, let me take you to my boss. Then he took them to the OCPD. And the OCPD, they said, let's call one of us who is in charge of doing prayers here to pray for us.
he prayed. And then the OCPD started by telling them that, the boy was booked in here, but unfortunately, he knocked his hand on the wall of the cell. Then after that, he went mute for some time. After that, when he gets speaking again, he said, unfortunately, we lost him. And when he was being taken to Mbagathi Hospital, the old man just left the OCPD office and went out crying. That's what transpired. Now, what came after that is the police service, commission, doing their press, that we are seeing some things on social media that somebody has been killed in Central Police Station cells, and he just knocked himself on the wall. And then we said, it can't be. How would you knock yourself on there? Then after that, the next day, we occupy Central Police. Yesterday, people went there, others went to mortuary. Like me, I was in mortuary from morning. We were told we can wait until 2 p.m. That is when the pathologist, government pathologist who was to do it, will come. Yeah. Then after some time, she arrives because the Johannes Ojwang is a relative to the late, so he could not do the postmortem. So, and his deputy is the one who was supposed to do it. When she arrives, he says she is tired, she has been doing another one, she can't do it. We pushed, and then she said, then I'll do it tomorrow at 2 p.m. Then we asked him, you do at 2 and then you come here in the afternoon, then you tell us you are tired. No, this has to be done today. So we caused trouble at the city mortuary. Then at the end of it, she agreed she will do it in the morning because all other independent pathologists were there. Then they came. So we went to start at 8 a.m. But at 8, she was also not there. She delayed until 10. We waited, and the postmortem was done after 4 hours. It was completed, and the results have revealed that Albert was seriously tortured. Every part of his body is injured. There is blood that is mixing with the brain, and so many. There is no part of his body that was not beaten. So then the cause of the death is through the torture that was done to him in police custody at Central Police Station. And now after getting the report, that is why we have landed here at the Inspector General office to find answers. Why did it have to happen, and why did he lie to the world? Because he made a press and said the deceased knocked his hand on the walls of the cells. So we are here. We are still waiting for the Inspector General to come and address the public, because everybody needs answers. Yes, you cannot imagine a parent and only one child, and he has died in the hands of police officers. Kwani hawa polisi ni wanyama vipi? Hawana watoto ama hawatarajii kukua na watoto, hata kama ni watu ambao hawajapata watoto? Kila mtu anastahili apate kujua ni nini kiliendelea, ndio Albert akauliwa na polisi ndani ya seli. Thank you so much. Asante. Hello guys, hope you're doing great. And following the death of Albert Ojwang,
Kuna kelele. My name is Hassan Gedenji from the RGM movement. We are here to demand the rights of Albert Ojwang. I am here to call out our parents, our brothers, because if it was your brother or your son, I know it will hurt you so much. The pain that the young people are feeling is because the police take us for granted and takes our lives for granted. That's why they kill and go unaccountable of the killings that they do. So today we are here for justice, and we are demanding justice for Albert, because we know they strangled him and they killed him like an animal. So to every young Kenya outside there, our mothers, our fathers, you should come and join us to demand for the right of this one, because next, you don't know, it might be me, it might be your son, and we will stand together with you in your solidarity. Thank you. Thank you so much.